ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಐ ಆಮ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ದೇಮಯ್ಯ ಫ್ರಮ್ BBSM ಅಕಾಡೆಮಿ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಿಷಯದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ, ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ taking place between the two chemicals forming a new compound, different types of chemical reactions, chemical properties of sodium. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟಲ್. Sodium, it is highly reactive metal which combines with moisture, with air and water. With oxygen in the air, sodium gives sodium oxide. Sodium oxide then absorbs moisture to give sodium hydroxide, which further absorbs carbon dioxide to give finally sodium carbonate. It is a series of chemical reactions, my dear friends. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮೀ 9663828428, my dear.
as a mono, di, tri, and mono atomic, diatomic, triatomic, and polyatomic. Mono means 1, di means 2, tri means 3. You know that. So states of elements variable depending upon outermost orbital electrons. ಏನಪ್ಪ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಟೇಬಲ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now you observe the atomic structure. What is an atom? Atom is the smallest particle of an element, and it consists of electrons, protons, and neutrons, which are fundamental particles of an atom. Electrons, protons, neutrons, which are the fundamental particles, basic particles of an atom. This atom, whereas protons and neutrons are packed together in the nucleus, center of the nucleus, core of the nucleus. Next, the electrons which are revolving around the nucleus of an atom, like this. This is one electron. Only one model, atomic structure nodi. The electron, this is the nucleus. Central part is called nucleus. This nucleus around which the electron is revolving. Similarly, depending upon the nature of the atom, this is hydrogen atom. Hydrogen gave only one electron because atomic number is only 1. So one only electron, only it will revolve around the nucleus of an atom. Again, a very other important atomic structure, the electrons which are distributed in the first shell, first principal orbital, first basic orbital, that is first orbital number 1, K. Next orbital is L, M, N, like this. How the planets which are revolving around the sun, in the same way, the electrons are revolving around the nucleus of an atom. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್? ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. That is important. So atomic size. So electrons which creates its own cloud. Electron cloud. That is the electron cloud is a bunch of electrons which are revolving around the nucleus of an atom, which is nothing but electron cloud. ಈ shadow ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು electron cloud. ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಪ್ರೋಟಾನು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನು, ಆಟಮೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೇನ್ರೋ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವರ್ ಆಲ್ ಇಮೇಜಿನರಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು so smallest this thing. Now this is the structure of an atom. You see electrons how they are revolving around the atom. The first circle K shell, second circle L shell, third circle M shell, fourth circle N, K, L, M, N, O, P, like this. The first orbital, second orbital, third orbital ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಾನು ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಆರ್ಬಿಟು, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟು ಯಾವುದು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. That why it is called valence electron? The outermost orbital electron is called valence electron. Suppose if they are having 2 electrons, then you can consider, so valence electrons are 2. Depending upon the nature of the element, depending upon the nature of the atomic number of the element, you can determine the valence electrons. These valence electrons are called outermost orbital electrons. Valence electrons are nothing but outermost orbital electrons. These electron determines the valency. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1. ಸಪೋಸ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2. ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 3. ಹೀಗೆ ಮಾನೋವಲೆಂಟ್, ಡೈವಲೆಂಟ್, ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್, tetravalent, pentavalent, etc., that is called polyatomic. Monoatomic, hydrogen, diatomic, triatomic, polyatomic. Poly means many. ಇದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ valence electrons of hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon?
So sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. In these elements, some of the gases, some of the elements are gases, some of the elements are metals, some of the elements are non-metals. You understand? So my dear friends, you observe carefully. All are the electronic configuration. It is there according to the atomic number of the S2P6 configuration, which is called noble gas configuration, which is also called as inert gas configuration, my dear friends. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್, ಮಾನೋಟಮಿಕ್, ಡಯಾಟಮಿಕ್, ಟ್ರಯಾಟಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಬಲ್ಲು, ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ಸಿಂಬಲ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್: ಸೋಡಿಯಂ Na, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ K, Iron Fe, ಕಾಪರ್ Cu, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇಮ್ಸು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನೇಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕ್ಯುಪ್ರಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಪರ್, COPPER, ಕಾಪರ್ in English. It is called in cuprum. Symbol is Cu. You understand? Cu means copper, like this. You can, all the 118 elements are there. This is the valency table. Valency table. So valency table is very important. I told you, outermost orbital electron ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐರನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಐರನ್ valency -1, iron valency 3 +3, OH -1. How to write this? I told you in the stepwise you have to write like this. Lithium nitride. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದು 2ನೇ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. Al2O3 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 3. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 2. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ Al2O3 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ and oxygen, when aluminum reacts with oxidation reaction, idu aluminum reacts with oxygen, this gives aluminium oxide, or aluminum burns in oxygen gives aluminium oxide. Iga valency table, ಈ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ಲು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ 1s 2s 2p, ಇದು ಒಂದು ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, KLMNOP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೈಯರ್ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಹೈಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಅಟಮಾಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ಕಟಬಲ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆಗ ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಟಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ವಿಥೌಟ್ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. It is also the smallest unit of matter. Matter is nothing but a substance. Hydrogen 1H1, helium 2He4. 1 is the atomic number, 2 4 means atomic mass, 4 is the atomic mass. ಆಮೇಲೆ lithium 3 atomic number, 7 is the atomic mass. Then beryllium 4 is the atomic number, 9 is the atomic mass. So beryllium always has 4 protons. Protons indicates the atomic weight or atomic mass. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಧಾನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನು, ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವಿವತ್ತು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮೀ 9663828428. My dear Nikhil and my dear Namit, my dear Teja and Vinaya and my dear friend. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಕಳ್ಳ, ನನಗೆ ನೀನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಳ್ಳ. ಅದಕ್ಕೆ ನಟರಾಜನ ಮಗ ಫೋನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಇರಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿಂದಾಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ subscribe, like, share and subscribe. And don't forget to put mask, use mask, maintain social distance and wash your hands periodically. Sanitize yourself. Take care. Bye bye. Thank you. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.